Wadau, rada, mko fiti, mko freshi, asante sana. Leo niko na furaha mpwito. I am excited, I'm happy kwa sababu the topic we are going to discuss is something that has a lot to do with Kenyans and the well-being of the citizens of this country. And it also has the potential of transforming this country into a beautiful place. Wadau, if you have been following my videos or you've watched a couple of my videos, there's a video I titled Ruto is not the problem, and that video has like 7 views. So today I want to elaborate on why I say that, and the only way I can do it efficiently ni with the help of mzee mzima Oga Obina wakiwa na Ng'ang'a Muigai, who is a political analyst and an economic activist. Yeah. Na leo he's going to educate us on the difference between economic development and economic growth and which one is better. And he's also going to explain to us the difference between a country, people, the law, constitutionally. And he's also going to elaborate on our responsibilities as Kenyans. What are we supposed to do when things go wrong in our country? And when things go wrong in our country, are we supposed to blame the president or the people that we elected to represent our interests in the parliament? But now, without further ado, let's get after it. Kenya as a country, are we doing well economically? I'll give you the guidance. Okay. Tufike hapo, si ndio? Okay. In very few minutes. Number one, na hii nataka kila msee asikize because this is like the formula to know whether we are doing well or not in any sector. Okay. Number one, we need to know, like what I do is civic education and public engagement on PEC matters. PEC matters ni political, economic and constitutional matters with an aim to do just one thing: to find problems, to identify problems, to find the solutions and the necessary action to take. Okay. Like I don't educate people without an end goal. Okay. The end goal is that you have to know what is the problem, what is the solution, and what is the constitutional action to take. Okay. And for you to do this, you need to use one formula. It's a very simple formula. I think for those who are watching, you should write this down. Usiwahi sahau. Kamera yako ndio hapa. Usiwahi sahau. I want you to write PSA is equals to ACDRQ. So to find any problem on political, economic and constitutional matters, you need to have agreements, that is the A. You have to have chapters, that is the C. You have to have the details, that is the D. You have to know the R, roles and responsibilities, and you have to know the Q, questions. So, Obino umeniuliza, is our country doing well economically? So there are things that everyone must know before anything. Number one, what is happening? Shida ni nini? Okay. Hii shida imeletwa na nini? Like imesababishwa na nini? Options ama solutions ni gani? Na tunatumia formula gani? Okay. So we come and ask ourselves this. Kuna watu wanagombana. Hiyo ndio shida, like kuna maandamano, sijui nani anatusi mwingine, it means there is something that is going on. So tunajiuliza, do we have political problems in Kenya? Do we have a political problem? Political problem ni wakati watu wanapigana in a country, wanauana hadi. Because of what? Because of politics. Yani, sijui unajua sasa ODM imeshindwa, watu fulani wauliwe. Kenya ime-experience hiyo vitu twice, 1992 na ime-experience hiyo kitu 2007 na ikaisha.
Ukitaka kujua imeisha, when Rigathi was impeached, hakuna mtu ameua mwingine. When they formed the broad-based government, hakuna mtu ameua mwingine. Normally inafaa ilete shida, unaona? Hakuna mtu ako na shida na Raila kuwork na Ruto. To a point ati anataka kuua mwingine. No, we just discussed, nasema tutafika 2027 we shall remember. Does our country have a constitutional problem? No. A constitutional problem is where many people are suffering in the hands of few people. Like president anaweza decide, nyinyi watu wa Western hamtapata maendeleo. And that's the law, hakuna kitu mtadu. But no, si hatuna hiyo shida. So we are having an economic problem as a country. And why are we having an economic problem? It's because government inataka one side of the economy and the other one, the people wanataka the other side. The economy has only two sides. The growth side na the development side. Na unasikia economic growth and development. So, economic growth ni nini? Nitakupatia a very simple example. Economic growth ni kujenga nyumba kubwa, supu sana. But economic development ni watu wakuwe na food kwa hiyo nyumba, wakuwe wanaweza enda shule, wanaweza fanya nini. So hata ukijenga nyumba kubwa waje na wasea wakuli, it's same to nothing. Right? Economic growth ni kupatia Harambee Stars do. Mmewin, good. Economic development ni kupeana incentives kwa hizi ma corporates. Unajua tutawapunguzia tax ama tutafanya nini mkisupport teams. So that whether umse atacheza chana ama atawahi cheza, any footballer akwe Lodwa, akwe wapi, anaweza afford life. Economic growth inakuwaga measured na figures. Ndio unasikia gava inashindaga ikituambia, oh, our GDP is growing by this, because they are just figures. But economic development is measured in feeling. Ni unasikia tu, yani unasikia vitu wazi wako, unakutana na unajua hii chumi ya saa hii is because there is no economic development. So development is when unasema tuko na pesa kwa mfuko. Hiyo sasa ndio kuna do kwa mfuko sasa. Umeona? But kama unasema nini, hatuna do lakini mnatuambia tumegrow, nayo ni growth. Economic growth ni kujenga mashule. Economic development ni ku make sure parents wa hawa watoto wako na enough jobs na wanaweza feed hawa watoi wakuje shule. So hata ukijenga shule na parents wanasafa, hawa watoi hawezi kuja shule for very basic reasons. Na also these teachers hawaendi maandamano because wamelipwa, so they are also enjoying what they are doing. You see, so who is the ultimate loser? The common man. Nakupata. But sasa hizi vitu zote ubina ndio solve kitu mara moja. Tutafanya nini? Lazima tujue only 5 things. Again, you should not forget this. The 5 things you should know ni number 1. Nchi ni nini? Tuwa tunasafa jua tujui nchi ni nini. So hata unaweza andika chini nchi ni nini? Number 2, serikali ni nini? Number 3, sheria ni watu ni kina nani? Number 4, sheria ni nini? And number 5, shida ni nini ya hizo vitu zote. So Bina, I'll ask you, nchi ni nini? Nchi ni watu. If we cannot define what a republic is, then we cannot know what is the problem with the republic. It's only after you know something that you can. Ndio maana ukienda Gausi unaambiwa, so hii kitu ilianza lini? Umekuwa una feel aje? So that they can be able to understand the history of that thing. So if you don't know, if you can't define something, you cannot solve it. Yeah. So nchi Obina, nchi ni sehemu ya watu, vitu, serikali na sheria. Kama haina hizo vitu zote, hiyo si nchi. Obina, serikali ni nini? Kila question unapata na kupea tao. Mr. Kipesa yako. Sikia, hiyo kitu tumekuwa nayo hapa na Mjuku na Omoshwa nao. Yeah. Pia Mjuku pia katatu tao. Yeah. Serikali ni nini?
serikali ni watu, the people. Like, okay, tumeteseka sana hizo maswali. So serikali Obina, serikali ni watu wachache waliochaguliwa kidemokrasia kufanya maendeleo na kuongoza watu kisheria. Hiyo ndio serikali. So lazima ujue hii serikali lazima ichaguliwe kidemokrasia. Na lazima hii serikali ifanye kazi kisheria. Got you. So kidemokrasia, article 3 ya katiba inasema serikali yote yenye itatengenezwa kinyume na hii sheria ni batili. So lazima the only way we can form government is through a democratic process. Now the only way you can run the affairs of a country is through the rule of law. Sheria sasa, yeah. Right? Yeah. What is the third? Watu ni kina nani Obina? 10k. Kijibu inakupea 10k, wachana hota ya mjukuu. Si watu ni You see, those things, they seem so simple, but that's what you must know first. So the ones who are being wale ambao wanaongozwa na hao wenye wamechaguliwa kisheria, hao ndio watu. No. Watu ama wenye unasikia tunaitanga Kenyans ni watoto. Hivyo ndio sheria inawadefine. Hakuna kitu inaitwa Kenyans. Sheria inadefine Kenyans hivi. Watoto hao ni people who have not attained the age of 18. Wamama ama akina mama, wazee, vijana, na kwa hao wote ina recognize watu wenye wako na ulemavu. So the fifth category of people in Kenya ni people living with disability. That's why ukienda kwa budget vitu zinakuwaga hivyo, like unasikiaga sijui the youth wamepewa pesa ngapi kwa budget, sijui wamama wamepewa WEF, sijui wamfanya nini. Hata parliament tumeallow wa form kitu inaitwa KEWOPA, Kenya Women Parliamentarians. Oh, people living with disabilities. Hakunaga general Kenyans. The law recognizes us like that. So lazima umuelewe ni nani ananyimwa haki yake, ndio mjipiganie. Msipojielewa mtajipigania aje? Okay. Then tunakuja tumetoka watu ni nani? So watu ni watoto, wamama, vijana, wazee na walemavu. Yes. Si walemavu, watu wanaoishi na ulemavu. Oh, watu wanaoishi na ulemavu. Yes, ni watu like your whole. It does not define them. Yes. It's a condition. Yes, it's a condition. Okay. Yes. So that is watu. That's the definition of watu. Hao ni watu kisheria. Serikali, people elected democratically to rule, to guide by the rule of law. Yes. Direct to conduct development and lead people through the rule of law. Okay. Nchi ni nini? Nchi ni sehemu ya watu, vitu, serikali na sheria. Haya. Sheria ni nini? Sheria ni nini? Sasa that is where the problem is. Hiyo sasa. Sheria ni nini Obina? 20k. 10k. Sheria ni nini? Nitakusaidia. Wacha kujifanya unatafuta na upati. Usijifanye. Wallahi nile najibu utasema sio hiyo. Sheria ni makubaliano. Hiyo singepata. Ya wananchi. Si ushajua nchi ni nini? Sheria ni makubaliano ya wananchi kuhusu vile vitu vitafanywa kwa nchi yao. Hiyo makubaliano yote tulitengeneza into one document. Inaitwa nini? Katiba. Okay. Copied. So, before ni kuallow hata uendelee, nilikuambia the fifth question ni nini? Shida ni nini? Bas, nafaa tujue shida ya hii sheria ni nini, shida ya serikali ni nini, shida ya nchi ni nini, lazima tujue, ndio tujue which action are we taking now. So dau, before tuingie part 2, kwa sababu hii itakuwa kasiris karefu kidogo, kutakuwa na part 1, part 2, part 3 na part 4. This is the first part ambapo tuna lay foundation ya everything. Just to summarize everything, Ng'ang'a anasema yeye ni mtu ana deal na vitu tatu. Yeye ana analyze politics, ana analyze economy, na ana analyze constitution
identify shida enye iko ambayo inaikumba nchi yetu na kupata solutions ya hizo vitu. I hope tuko hadi hapo hivyo. Atuko sawa hadi hapo hivyo. And the thing that amesema that is even more important is that there is a very big difference between economic development and economic progress. And what we should strive for as a country is something called economic development. And what determines the quality of life inakuanga economic development. Wase wakidevelop economically, their living standards zina improve. Alafu the other thing enye Ng'ang'a ametilia manani ni ku understand these 5 things. What is a country, what is a government, what is people, and what is the law. Tumekuja tukaona a country is a territory that has people, things, the law, and a government. So for a country to be complete, or for the international entities and organizations or institutions to recognize a particular territory as a country, it has to have a territory, it has to have things, it has to have the law, it has to have people, and it has to have a government, a functioning government. And the second thing, ni gava. What is the government? The government, this is a few individuals who have been elected democratically to facilitate development and rule constitutionally. Wadau, 2 main things. A leader has, or the government has to be elected democratically, and after they've been elected, they have to observe the rule of law na constitution. I hope tuko sawa hadi hapo hivyo. And then the third thing ni watu. Watu sio tu watu, ati sasa ati we are people, hapana. People have been categorized into 5 categories. Kids, women, youths, men, and people living with disabilities. People living with disabilities. So, every single individual in this country falls in one of the categories enye nime mention. They are either a kid, a woman, a man, a youth, or someone living with disability. Alafu wadau, the law is just an agreement between citizens on how affairs will be run in their country. Wadau, that is the first part. Nataka tuingie part 2 kwa sababu this conversation is going to be very useful. These are the kind of conversations we are supposed to normalize in our society. We are supposed to engage in such conversations kwa sababu our country is at the place whereby it wants to transform to the next level. Nataka kuingia kwa next level, but we have to facilitate the transformation. Sawa? Part 2.